Hello, students. Now we are going to start with the second topic in the chapter of contract of sale of goods on page 1.4. The topic is what is the difference between sale and agreement to sell. So basically, there are 8 differences between these two things. What is the sale and what is the agreement to sell? Now, those 8 are briefly given in the box here, right? Summarized, and we'll do them now point by one. The first one is the nature of contract. An agreement to sell is basically an executory contract. Please note this word executory. Executory. Whereas a pure sale is a executed. Executed means it has already been done. It is an executed contract. Second point is on transfer of property or ownership. In the sale, the property in the goods passes from seller to buyer immediately and the buyer becomes the owner of the goods immediately. It's very simple, nothing much to explain over here. Whereas in the second case, the agreement to sell, for example in case of property or automobile, the buyer becomes the owner after a certain period of time, which may be 3 months, 6 months, depending upon what's written in the agreement after giving the full payment. Third point is the risk of the loss. Now first, in case of a sale, if the goods are destroyed, the risk of loss falls on the buyer. Simple. The person who has bought the good, the title is transferred, the risk is of the buyer. But in case of agreement to sell, if the goods are destroyed, the risk of loss falls on the seller. For even if part payment has been made, the risk is of the seller, the buyer is not at risk. So that's the simple difference. Now, fourth point is consequences of the breach. Breach means if the agreement doesn't go through, then what happens? On breach of an agreement to sell by the seller, that is the seller refuses, the buyer has only a personal remedy against the seller. Personal means he can't sue him in the court. But if after a sale, the seller breaks the contract, that is, he resells the goods to somebody else, the buyer may sue for delivery of the goods or for damages. So ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ he can take you to the court. In an agreement to sell, if the buyer fails to accept the goods, agreement हो गया selling the buyer कहता भी मैं goods नहीं लेनी है, the seller may sue for damages only and not for the price. So seller sue कर सकता buyer ਨੂੰ, ठीक है ना, भी मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरी सेल नहीं हुई. On a sale, if the buyer does not pay the price, the seller may sue him for the price. So agreement to sell ਤੇ sale ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ. Now going to the next point, that is insolvency of the buyer. Fifth point. In a sale, if the buyer is adjudged as an insolvent, bankruptcy हो गई है buyer ਦੀ, the seller, एक गल समझो, ਜਦੋਂ भी bankruptcy ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਫਰਮ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੀਵਰ ਔਰ ਅਸਾਈਨੀ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਸੈਟਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So if the buyer is adjudged and insolvent, the seller, in the absence of a lion over the goods, is bound to deliver the goods to the official receiver or assignee. Buyer ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ as per law ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਲਰ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀਆਂ. The seller will her be entitled to a rateable dividend for the price of the goods. Rateable the meaning blue text, refer to the blue text. Rateable is a part of something such as a payment, ठीक है ना, that is calculated on the basis of how much someone owes something, that is proportionate value this हिसाब ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ है. Now next is last point in this case, fifth point is in an agreement to sell, when the buyer becomes insolvent, ਜੇ buyer ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ insolvent ਹੋ ਜਾਏ before making the payment, the seller may not part with the goods. ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, it's very simple. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ buyer ਨੇ payment ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ seller ਉਹਨੂੰ goods ਦਊਗਾ ਨਹੀਂ, he will not part way with the goods. So pretty simple this point. Sixth is, fifth ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, insolvency of the seller. ਜੇ seller insolvent ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ the buyer is entitled to recover the goods from the official receiver or assignee. ਫਿਰ seller ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ assignee appoint ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ assignee ਤੋਂ ਉਹ goods
ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਫ ਦ ਬਾਇਰ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਡ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਦ ਸੈਲਰ ਬਿਕਮਸ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ, ਬਾਇਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਆ, ਸੈਲਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦ ਬਾਇਰ ਕੈਨ claim only a rateable dividend and not the goods। ਤੁਸੀਂ 25% ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 25% ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡਸ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਆ ਉਹ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੈਵਨਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਪਰਸੋਨਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਰੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Right in personam is me versus you, versus right in rem is me versus the rest of the world। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਇਨ ਪਰਸੋਨਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਇਨ ਰੈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਸਸ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। So this is the difference between agreement to sell and sale। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। Whereas in case of a sale, the buyer gets an absolute right of ownership and this right of buyer is recognized by the whole world, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ right in rem, REM। Now eighth point is right of resale। Now what is this? Again simple ਆ, ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। That's very simple। This was this। Now next we will start with sale distinguished from other transactions। sale ਦਾ ਬਾਕੀ transactions ਨਾਲੋਂ ਕੀ difference ਹੈਗਾ। So this will carry out in part 3।